Ipidang subay pi shaka spoken tutorial halor ka while and do while loops hakapal. Hakani ki chungin kai ngini pulish pang. While loop hakapal. Do while loop hakapal. Nga punan kam da ko Ubuntu Linux 12.04 operating system bat kapal 5.14.2. Ngan sa punan kam ru ya ka gedit text editor. Pila aban punan kam ya kanu ka text editor kat kom ka chingkwa jungpi. Pidai bandan ya kijing tip budan kam jangki variables but comments hakapal. Kijing tip ya ka for but for each loops hakapal kan nong kaching mantoy. Semua balet sya kaching kai bay day jangki spoken tutorials halor ka spoken tutorial website. While loop hakapal. Ka while loop ka execute ya block jong code kat ba ka condition ka day true. Ka syntax jang ka while loop ka day kumni harum. While space open bracket condition close bracket. Open curly bracket. Code uban sa execute man ba ka condition ka day true. Close curly bracket. Take a banja lada ka condition kam trikam. Ka while loop kan sa exit. Klam da execute yaw code ubadan hapo. Wat tang si sen ru. Menta tungin nipet ya kanuksa jang ka while loop. Play ya ka terminal but type gedit whileloop.pl space ampersand. But shon enter. Kani kan play ya ka whileloop.pl file ha ka gedit. Menta type yaw code harum. #!usr/bin/perl. Shon enter. $I equals to 0 semicolon. But shon enter. While open bracket $I less than or equal to 4 close bracket space. Open curly bracket shon enter but type print space double quote value of I colon $I \n double quote complete semicolon. Shon enter. $I plus plus semicolon. Shon enter but khang yaw curly bracket. Tungan batay banya yaw while loop. Nila initialize yaw variable I sha 0. Menta nila I ya ka condition na kabanta ka while loop kom $I less than or equal to 4. Lada ka condition kay true ukod ubadan hapo ka while loop unsa siya execute. Kani kamot hakasin ka baning kong ka while loop kan print yaw value of I colon 0 ha ka terminal. Nangta ka $I plus plus kan sa pankiyo yaw value jong variable I da 1. Sa sisiyan ka loop condition $I less than or equal to 4 kan sa siya evaluate. But ka loop kan sa exit sisiyan ba value jong I ula along 5. Hakani kabanta while loop kan sa siya execute na kabanta I ubayarin kat ya 0, 1, 2, 3, but 4. Shon Ctrl S ban save ya ka file. Menta pa siya ka terminal. Type ya kani harum ban check na kabanta kanu ka compilation na ka syntax error. Perl -c whileloop.pl. But shon enter. Ulain harum unsa pao ha ka terminal. whileloop.pl syntax okay. Namar bakam dan ka compilation na ka syntax error ngin ya execute ya ka Perl script da ka type Perl whileloop.pl. But shon enter. Ka output harum kan sa pao ha ka terminal. Menta tungin ipet ya ka do while loop. Ka do while statement barabor kan execute yaw code lakum nukumno sisin. Nangta kan sa check ya ka condition bad bateng ya ka loop kat ba ka condition kadai true. Ka syntax na kabanta ka do while loop kadai kumni harum. Do space open curly bracket code uban sa siya execute kat ba ka condition kadai true. Close curly bracket nangta space while space hapo ki brackets condition ban nangta semicolon. Play ya ka terminal but type gedit do whileloop.pl space ampersand.
banang ta shon enter. Kani kan supply ya ka do while loop.pl file ha ka gedit. Type your code hash exclamation mark slash usr slash bin slash pearl shon enter. $I equals to 0 semicolon shon enter. Do space open curly bracket enter type print space double quote value of I colon $I backslash n double quote complete semicolon shun enter $I plus plus semicolon shun enter close curly bracket space while space open bracket $I less than or equal to 4 close bracket semicolon. Hangni kaching batay babnya jong ka do while loop. Nila initialize your variable I siya 0. Hakasin baningkong ka do while loop kan print ya ka output kom value of I colon 0 haka terminal klam da check na kabanta ka condition. $I plus plus kan pen kêu your value jong u variable I da 1 man ba ka loop ka siya execute. Hakasin ba R ka condition $I less than lani equal to 4 kan sa siya check. Nada ka condition ka true ka loop kan sa siya execute biyang. Hakabanta jumi hakasin ba R ka output malapa haka terminal kan long value of I colon 1. Ka loop kan sa siya execute hadu ba ka condition kan day false kata anda u variable I ulong 5. Sean control S ban save ya ka file. Menta pasha ka terminal ba type ya ka ni hrum ban check na kabanta kanu ka compilation na ne ka syntax error. Perl-c do while loop.pl but sean enter. Ulain harum unsa paw ha ka terminal. Do while loop.pl syntax okay. Namar bakam don ka compilation na ne ka syntax error menta ngin execute ya ka Perl script. Type perl do while loop.pl but sean enter. Ka output harum kan sa paw ha ka terminal. Menta tungin ipet ya ka jingi perap teng while but do while loops. Ha ka terminal type gedit loop.pl space ampersand but sean enter. Kani kan sa play ya ka loop.pl file ha ka gedit. Menta type your code belapa ni. Nila declare your variable count but initialize you show 0. Haka while loop condition niya check lada variable count uhe ban yaw 0. Ka condition come day true. Take a while loop code kan sanum sha execute what tang si senru. Haka do while loop nengkong ni execute your code ban nang ta ni check ya ka condition. Teu code unsa sha execute la kumno si sen. Nang ta ka condition lada day u variable count uhe ban yaw 0 usha check. Ka condition come day true. Take a loop kan sa exit. Menta Sean control S ban save ya ka file. Menta pasha ka terminal bat type ya ka ni harum ban check na ka banta kanu ka compilation lane ka syntax error. Perl-c loop.pl but Sean enter. Ulain harum unsa paw ha ka terminal. Loop.pl syntax okay. Namar bakam dan kanu ka compilation lane ka syntax error to in execute ya ka Perl script da ka bat type perl loop.pl but Sean enter. Ka output harum kan sa paw ha ka terminal. I am in do while loop. Hangning labani ba kam don ka khubor jang ka output ka wapani I am in while loop. Kani ka khubor kadai ka bangila print hapo ka while loop. Kani ka mod ba
Ka do while loop kan execute lakum nukum no sisien haswa ba kan evaluate ya ka condition. Kat ba ka while loop kan num sha execute watang sisien ro anda ka condition bala ay ka false. Na kermen ba ka chingi pair kala sha yepi menta. Kat tu baro kidei badan ha ka while loop ba do while loops. Tu ni batai kulum. Ha kani ki chingi kai ngila pulish pang while loop ba do while loop ha ka pal. Da ka ba panan kam ya ki sample programs. Hang ni ka kam na ka banta jumpi. Print hello pal. Hado baga count jong ka variables kan point 10. Da ka ba panan kam ya ka while loop ba do while loops. Pet ni ka video ka bulan ha ka ling harum. Ka batai kulum ya ka spoken tutorial project. Ada pimdan ni ka bandwidth ka babiang pila bon si download bat pet ya ka hadian. Ka kan hun jong ka spoken tutorial. Ka penlong ya ki workshops da ka ba panan kam ya ki spoken tutorials. Ka certificates ya ki tu pass ha ka 9 test. Na ka banta ki jing tip babnya snubato sa ka contact at spoken-tutorial.org. Spoken tutorial project kadeshi banta jing ka talk to a teacher project. La Karshanika da ka National Mission on Education limba ka ICT MHRD Sarkar India. Kambon ki jing tip halo ka ni ka mission ki don ha ka spoken-tutorial.org/nmeict-intro. Kerman fiskutanat ya kani ka jing kai halor kapal. Mengaw pedang brom nasyolong ngapan kot ya kani. Kublay sibon.